TV. Ndizovuta nchito imene mabangai ndiyovuta kwambiri chifukwa kuti ndizovuta kwambiri chifukwa I'm dealing with anthu onena kuti ambiri tinzeru tanu tochepa koma sikuti ndikunyanyalani. I will still engage you because you are Malawi ndi ndinuyo ka ngakhale muli anthu opanda nzeru koma ndinu Malawi ibe basi. I need to engage you ndibe choice koma ndikuyenda ndikuuzeni kaye kuti iniyo ndinu makape mukuyenda muziwe izizi kuti Amalawi ndinu makape. That's why you have the president that you have, an absent president. How does the whole country have an 86-year-old as a president? How? You're stupid. You're stupid. But then how did you even have Chakwera as your president? How did you even have Chakwera as your president? So we first of all as Malawians need to understand kuti the majority of us are Malawi ndife anthu atulo, ndife anthu ogona, ndife anthu ogunata. Tikapanga understand chimene chichacho chikatipweteka, chikatipweteka then uze kuti no kuti khale anthu ochangamuka tikwina titani. That's where we are going. Okay. Let me give you an example. So nkhani ya leo ndikukamba nkhani ziwiri. And nkhani zizi sikuti zingatitenge chani. Panopa anthu aliyese akukambirana ndege yechilima anamupha isa anamuphe and all that. And I'm in that conversation. But why you are doing that? There are two major things. And the judiciary is doing this day by day. They know what how you know in the media when bank it easy and wali occupied ndizachilima. You need to learn psychology of people. Let us pray. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Ule mukali kwa dade ndi kwa mwana ndi kwa mzimu woyera. Monga banali boyamba sobano ni masiku onse ndi pamthawi zosatha. Amen. Mzina la dade ndi la mwana ndi la mzimu woyera. Amen. So, lero ambuye akuziwa zomwe zili mu mtima mwanga ndipo akuziwa zimene zikufunika. Sinafune kuti ndipemphere zambiri. Ndingopemphera ulemu basi. Pemphero la ulemu. Kungopereka ulemu pana malenga. You see, the judiciary dzulo yadusa chigamulo chokuza FDH bank. Adusa chimene chakuzoti dziko lonse likuganiza zanjani zakugwa kwa ndege ya chilima. And they know that's what you're thinking. The whole country is thinking. Aina chikopa ndizigawinga. These are criminals. They're always looking kuti akupepelesa libani. So akuona kuti dziko lonse likuganiza zama testimony akujani aku parliament ma testimony aku parliament akuganiza kuti basi aliyense maso ake pamene Kamangila amakhala na kuyangana mbali inayo ine nene kuyangana blind side kumene zimene akupangazo zimene kuyangana ine kuti kuna judicial akupanga chani because panopa nonsenu akutenga ninkuika ni mbotolo lokuti muziyangana ku parliament kucha zimene akukambirana. Hani oneka kuti patele kucha nzeru chimene chitatuke kumene kuchako. Chifukwa if there were actions to be taken, I mean there is enough information for us to arrest the former mkulu wa asilikali wakale majeno angapo asilikali amene anayambirira kumpeza thupi la chilima kwina kumangidwa anthu amene pale angapo amene akwina kumangidwa paina anthu amene amayang'anira ndege meja amene amayang'anira the engineers that were fixing that country that plane Donia ija amene ma engineers amene amasamala Donia ija amene akhala amangidwa panopo paina there's enough information and that's what needs to be done. Chimene tikuyenda kupanga decide kuti are we going to charge these people with manslaughter kamena criminal negligence. That's all that has to be decided. Koma zonse zikuchitikaze palibe chilichonse chimene chingabwere chanzeru. There's nothing new. Of course, pazibwera mwina zonjezera zoika mchere kukomesera kama spice and all that. But the real thing is the meat, nyamayo. Ndioyo, the real meat will not change. Meat yo ndi meat yo basi. You know, chimene chimafuna ife ndi nyamayo. So nyama ndionera kuti anthu chilima uja died ndi anthu ena 80 achina Shaniu, achina Flora, achina Ndandani, amene amatumiza mateksi aja. You find that
the issue is kuti zinthu zikuti zichitike zinayenda bwanji anthu aja anafa pa ngozi imeja ndi ngozi komano ngozi ija inali yoti nakatha kuipanga prevent ndi anthu amene anakanika kugwira ntchito zawo kuti ngozi ija ichitike ndi ndani ndeti ambe kupanga po akuti china ngozi ija itachitika amene amabisa nkhani yeni ni ndani who was lying to the nation in that case where the vice president has died with other 8 people ndipo pamene kuti ambani kuyangana amene amamuna chakwera amene amatantana amene amabisa mtembo kuja mitembo ija ataona kale maliro aja ataona kuti anthu ajagwa apa ndi ndani amene utione kuyamba mpaka na amene amalepheresa kuti information ituluke even the whole inquiry ina ija kuti amene anapangisa kuti information isatuluke amene onse watani amangidwe milandu yosiyana ena level yawo ndi manslaughter ena criminal negligence ena just civil negligence kuti no apangidwe kuti mina sangatengeso public office. There are a lot of ndizi yango zosiyana zimene tingawabase pankhani mene jatu ndio kuti yo tight ndiyo kuphula nkhani meja nkhani zili clear but they want you to be clouded with stupid things pamene akusoweserani ndalama zanu. FDH Bank kesi ya FDH Bank imene yatuluka dzulo pompano mwina solero lomwe mukoti nkhaniyo anagwirizana kuti apange lero kumene kwa kateko anagwirizana kuti lero atuluse chigamulo ndipo news iso yalemba lero ya lero kandi yonena kuti kukutuluka chigamulo chokhuza amalilisi. What they are trying to do ndikuuzani why that is wrong. Chachitatu chimene chikuchitika nchona kuti pakubwera bezigamulo zina ndi zina zimene akufuna kutani azituluse pa nthawi imene ife tili busy ndi za ndege so that they should get away. China chigamulo chimene chili chodikirira ndi chachani kuti ndi cha compensation ya finance bank kamene munayiwala anthu enano mukuziwa kuti kunabwera bank imene inabera Malawi imapanga za nseri kenako anayichosera chichani license chake chibaluwa chikalata chimene amagwisa ntchito zimene any financial institution imene agwisa ntchito chifukwa choti aphwanya malamulo anawalanda chimenecho asekuti anangowalanda analanda chifukwa aphwanya malamulo koma mboko alanda mwakemo sanayendese bwino zinthu tinavomera zimenezo kuti sanasandire what we call administrative justice under the Constitution of Malawi section 43 maina uli mukamapanga zinthu administrative justice ngati munthu wala nkhale wala mumfuse kaye kuti kodi inu mwapangira njizi afotokoze kena muzo kuti ngakhale mafotokoza mfundo zanu sizikumveka so pamene panasokonezera andi nthawi imeneyo attorney general anali Ralph Kasambala nthawi imeneyo yotu andi minister anali ndani Good Ogondwe I believe and president anali Bingu wa Mutharika and Bingu anali kuti wangotuluka mu UDF waona mamuvu ose amene chair amabanga fa chair bank ya finance bank inali ya Bagiri Muluzi so chair ndachina abuaja amwenye anzake ose aja ma agents okubawa aku Pakistan ma agents maka ku Pakistan zigawenga zomwe zalanda limbi mmanja mwawo ndio amene akhala kusowesa ndalama zambiri so for that the court says no inde analakwisa pa administrative that's the high court analakwisa administrative komano chi decision inayo yone but as well the bank itself finance bank it decided on its own kuti inapita on voluntary anaitesa ma voluntary so in that process you cannot then say we should pay compensation. So in the end Justice Katala now the Justice of Appeal makes the right decision to say no simuwena kulanda any compensation. In fact mwalibile ana Reserve Bank Malawi. What happens when case jegafika pachikopa wapanga kunaivi ndi anyage a bank yakalekale ija yomwe inatesedwa makufuna kwawo kupanga kunaivi ndi Frank Mbeda kupanga kunaivi ndi uyu wapona kita tamangisa ningini kumanso mukesi mujamlali tu uyu ndani uyu Michael Goba Chipeta ngati ndikunama mwafusa anthu amene wawa kodi ama journalist mmatani kumala what did you really do? You ask these people so then they then come and then make a decision 4 months ago kuti order njonena kuti munalakwisa mwapepese anthu compensation to be decided by the registrar. How is a registrar deciding to hear case yama cost
yama compensation pamene decision sinabwere mpaka na pano. And we are okay. We want to proceed. 4 months later, we do not have a decision in the Finance Bank versus Reserve Bank of Malawi. Mpaka na panopa. And you are okay with that. But they are planning to bring that decision. How we pamene anthu mwakupeka ndi ndani? Hey, Chilima anapedwa. Yeah, it's anapedwa. Hey, Chilima anapedwa. Yeah, it's anapedwa. Hey, ino MCP. Hi, ino DPP. Hi, ino UTM. Hey, UTM Matama. Hey, Mazimba UTM. Hey, winio. Hey. Pamene bo anthu aja kutusa zindalama. Andizo sezi boma lambali zose. IMCP akuja nawo. DPP akuja nawo. It's a circus. Mungu Kristo na ntchito. You're just being used. You're very good. Muma. You know it. Ndina obedwa abwino. You're good victims. Yeah, you're great victims. Malawians are great victims. You're great victims of corruption. You're great victims of rape. You're great victims of defilement. You're great victims of all crimes because you worry more about the criminal than yourselves. But you worry so much more about the criminal than the victim, than your country, than the future of your children and children's children. Then ndikambe nkhani yoyambirira imene mafuna ukamba. Dzulo kwatuluka chigamulo chimene chichi ndi cha kesi number oh my God. Ya ukwemesho koti inalowa mu 2014. Ndipo appeal inachoka pa decision imene yoyo kukafika ku Supreme Court. Ndipo ku Supreme Court iko. You know pa court panali ndani? So case ndi case number, ndi case chani. What's the name of the case? It was between Alexius Dela, liquidator of Afrasia Kingdom Zimbabwe Limited. Menda ngamba Kingdom Zimbabwe anthu amene amazitsata nkhani ya iziwa. And the Judicial Financial Institutions and Development Old Mutual. Now I'll read it because this is very important. Ndiwerenga ndipo it's very important. Nkhani yoyamba. Leo ndiye sesa kuti ndipange mwa changu. 1 hour so I hope sitifika. Kuma even if we need to reach 5 hours, we are going to read because this is important. This is important. So maona Zabobo. See, Zabobo is easy. See, Zabobo. A registrar of financial institutions, the first respondent. The second respondent was M Development. And then the third respondent was Old Mutual Life Insurance. Now, look at the column. Majaji amene anamva nkhani imene ndi ndani? Hello? Majaji amene anamva nkhani imene ndi Chief Justice Mzikamanda, Deputy Chief Justice Chikopa, ndi kuli Akapanda, kuli Apotani, kuli Ankandawire, Abjadam Kandawire, kuli Akalembera, kuli Amadise, amene ndi Dingiswayo Madise, kuli Amvundula, ndi kuli D Nyakaunda, Dorothy Nyakaunda Kamanga. Now, why are the names important? There's a reason why these names of the judges are important. There's a reason why the names of these judges are important. Mukumbukire kunena kuti muno aga amene ali mukesi amene amadanda ulidwa ndi mpinganjira. Tomu mpinganjira amene anambera munthu banki. Anambera munthu banki yake ndipo anapanga manipulate my shares. He did all sorts of things, all sorts of shenanigans. It was the total criminality. Ndipo sasabeza ntendere tomu mpinganjira. So he stole this bank, from these people. And that's why the mafana Kingdom Zimbabwe anavaya Afrasia Kingdom Zimbabwe Limited anapita ku high court kuja anabanga hando gesi mene mufuze kuti ndi ndani. Katangale okhazikika kanija ukafika kujani ku Supreme Court. Ku Supreme Court munthu amene anali mpinganjira. Do you remember nkhani ya so Amalawi sumachita kuyiwala. Amalawi sumachita kuyiwala. Mpinganjira nthawi ya election case
Do you remember? Anali munthu amene ananenera kuti analani kodi anapereka ndalama kwa majaji. Amafuna kuti majaji ate amapereka bribe kwa majaji. Ndipo anapereka ndalama kuzera mwa Frank Mbeta. Remember 3 months ago or 2-3 months ago, I wrote a complaint to Malawi laws to Anti-Corruption Bureau. Yokuza Justice Chigoba. Kuli Justice Chigoba ndi Frank Mbeta, they were involved in the bribery syndicate. Imene uyu ndani uyu mpinganjira Tom anamangidwa nayo. Koma why is it that Frank Farouk Mbeta was never arrested, was never prosecuted? Why is it that Ravmo Chigoba was never arrested? So I was calling out SCB to investigate. They have not even given me back a signed document, but there's evidence that they received this letter because they notified me that they received the complaint against Chigoba. My complaint has just landed stuck, but I'm giving you this background because the facts of that complaint in orders into Zinma Zona 6 steps ahead of everyone. Nima kaudi am ahead. Ndipo panoba zinuzmeni kubanga panoba muzaziwa 2 years from now why Kamangila was doing what he's doing. Ena muzaziwa 10 years from now why I'm doing what I'm doing. Panoba muta kumanina ndo misala wapenga ndo because you can't comprehend what I'm doing. Ena volume ya brain yanu njo chepa kwambiri, you cannot comprehend. Ena katangale, you have normalized it, so you can't understand. How do you fight corruption? You cannot fight corruption. And how much you can't fight corruption? It's too bad. And come on, what do you mean you cannot fight corruption? Now, hani menenda banga complain ku SCB relates to the fact unena kudi mpinga njirai. Muna mmanga yei a Frank Mbeta sumna amange Chigoba sumna amange tafufuzeni Chigoba kuti roho yawe inali yodani. Now remember Tomu mpinganjira nkhani yomwe amanga nayo anapasa pardon. Kuma mena amapasa pardon kamena mena amakhulukira zomwe zili questionable, constitutionally is unacceptable. There are so many unanswered questions. Anali babero. Do you remember one of the reasons why the bail pending appeal, the appeal itself was not being heard? I raised this issue with Malawi Law Society, meeting yama jaji ndi lawyers when I was in Malawi. Because I'm hearing Kuyankhula mwantuzu. Kuyankhula ifaso uli ku Malawi. These issues inamba uzibanga fight to ndili ku Malawi. We now watukwana. Thank you so much Wisdom Musinkamba. Ndalandira nditu mapwala ondianga. Ndipo I'm very proud with my mapwala. Mapwala anga ndima kondwela now. Ndipo amagwira ntchito ndamoyo nditu. Iwe Wisdom Musinkamba uziwe kuti mapwala anga ndamoyo. Ndipo in the life I'm proud of my private parts. My private parts are excellent. You know, they are alive. Ndi moyo nditu ndiamoyo sindikuziwa ako kuti ndiamoyo kapena ndofota kapena ndonyala koma ndibe nazo ntchito. My private parts ako, they are private. Keep them to yourself. I'll keep my private parts to myself. When you remember kunena kuti Tomu mpinganjira anakhala for a long time pa bail under the presumption bail pending appeal. Kuti munthu ali pa bail pending appeal. And when I was in Malawi, in a meeting with my lawyers and my judges, I asked, and the SCB director, the deputy director then, Dinamfusa, in 2024, in October, at BICC, this is on record, it's recorded. CBD ya Malawi Society, what do you know? Tomu mpinganjira, kesi yake, si kuyenda chifukwa chake ndiwo anani naona kuti chifukwa chake ndichonena kunena kuti takulandirani akulu takulandirani muri uli akulu a Timothy. Welcome. You know, ndinawafusa kunena kuti inuyo ICB nkhani ya Tomu mpinganjira mungu ikhalira chifukwa chani bail pending appeal. Is this a way of not holding people accountable? Ananena unakuti nkhani iti kuifufuza and all that. After some months, you remember
issue mena Chief Justice anazayanga andu wanu ndima akola samaziwa zimene kupanga lero akamapanga zawozo kusogoloko azazione Kamangila yitu watika muzenje ndimo nthawi zambiri ndimasiya akumbe zenje ndamagweramo kesi yomwe atuluka zulo anyamata aja agweramo Supreme Court yagweramo muzenje muja anthu onse aja ali mbali ya katangale. They cannot pretend not to know this. They can't. Chifukwa chani anthu ananena kunena kuti bail pending appeal ya mpinganjira Tom imangokhala mmene imakhalira chifukwa chonena zokuti appeal imavuta kumvetsa imasimatheka kuti aimvere samafuna kuimvera chifukwa chani appeal uyo samafuna kuimvera chifukwa chonena zokuti anthu amene anali pa Supreme Court 11 of them 2 or 3 were mentioned they were implicated in the corruption ya mpinganjira. How were they implicated? Chifukwa our Chikopa Ravmo Chikopa anachulidwa kuti njamene analandira ndalama 100 million yochoka yomwe tinaiziwa yooneka ndi maso 100 million achikopa analandira azi katangale wa election case kuti case aipange decide in favor of DPP. Then there was Kapanda justice of appeal Kapanda ananena kuti a justice of appeal Kapanda ndamene anapereka bail pending appeal ya mpinganjira, so he was implicated in that case. So in that way, in the absence of 2 judges, do you remember the then president Lazarus Chakwera anasankha majaji awiri ola atatu kutoka ku high court kuti akapange appeal in the Supreme Court as Supreme Court judges just case ya mpinganjira bail pending appeal. Do you remember this, Malawians? Do you remember this? Kuti chifukwa chonena zokuti anthu awiri amenewa achikopa akapanda because of this implication, then the president chose some judges kuti akapange appeal in the Supreme Court. And what does that then, what do they do now? They then sit in this case ya Kingdom Zimbabwe achikopa akapanda in a case that benefits in Tom Pinganjira. I mean, they were implicated in the case ya bail pending appeal yomwe Pinganjira napangidwa implicate where he was trying to appeal. So where is the accountability? So I'm writing the Judicial Service Commission on this. By the end of today, the Judicial Service Commission is receiving a complaint on this judgment on the corruption of these 2 people and the entire judges that have sat in this judgment, because they are aware, this is on record, these 2 people were not supposed to sit in this judgment. So there's injustice to Kingdom Zimbabwe because in Pinganjira he's connected with Chikopa, he's connected with Kapanda. Ndipo katangali wao ndwan oti anthu akukomiziwa ambiri na mamboni ndinawo ambiri. So I'm not, and my guys a Kingdom Zimbabwe ndo gona so now ndatulo kumatiribe nazo ntchito kata when we are fighting for justice tikamapanga fight for chilungamo sitiyangana kuti amene akuzunzikayo the victim kandi watu obwanji kandi wamamina, we still fight for justice. We still fight for justice. So zili kwa iwo a Kingdom kuti we know whether they are going to rise up, because in this 9th zone, and I tried to reach out to my guys a Kingdom Zimbabwe kuti inu nkhani izizi mukaziyang'anira chonchi izizi mukaziyankhula inu Kamangila nkhani yathuyi ati pangapanishi. You don't make sumapanga munthu allyship ndi the devil. You don't. You know, you try tikhale pa chezi kae pa izi pali anthu ambiri inu amene manduza nkhani zanu nati izizi musazikambe Kamangila chifukwa yoti zisokoneza inu anthuwa they are already akukugwirirani kale akukugwirirani mwankhaza, then unena Kamangila munthu uyu komano ndi mpeni ndempeni wathamwira kundibaya nawo bola yangu ndigwirira. That's what you do. Bola yangu ndigwiririra andisiye ndi moyo. That's what you do. Musamulande mpeniwi fa mwina mukumulanda atopezeka kuti mukumulanda mpeni uja mwakanika kumulanda kena kwandani andi pano sopano. That's what you do. You say musiye ni munthu uyu apitirize kundigwiririra chifukwa anyamula mpeni ndemuka
puluza kulephera kumulanda mpeni. Really, that's how you are thinking. A kingdom Zimbabwe, this is what they did. They didn't want to bring these things out. And here you are, a clear case of 2 judges of the Supreme Court, among other judges, who they are on record indicating that they can't sit. The Supreme Court was failing to sit in an appeal against conviction, Tomu Kamangila. But they sit then in a case that benefits Kamangila. They create corruption. This is not even an issue of conflict of interest. This is corruption in corruption yonegeratu, corruption ya nanu, corruption ya katikati. Si corruption si posera aba akula aba bande pachimage ba corruption. Kesi mene jamina endera. The second issue that I want to raise with you in this time where all of you are focused and glued to the inquiry. Yomo inquiry imene zinuza mene sasa kitu kwaziwa. Palibe chanyuwa chimene zomwe zingobwera mu ndizokomesera chabe ndima spices and other, but the real issues, the negligence that was at the level of manslaughter, Yachidima and the 8 others, which the military are supposed to answer, and mapanga hide and mapanga information kulepresa chilungamulichi chike ni mulandu achina chakwera aja analepresa chilungamulichi. The Minister of Justice there has to answer. The Minister of Information, the Minister, the Cabinet, the Cabinet, SPC, the Secretary to the Cabinet, the President and Cabinet. Awina yanke milandu pali zakliye zinazi achina wota aja. It's sad, you know. Let me take a break before I go to the next issue. Wadanya Mirandu, as the chair of the ad hoc committee, has been embarrassing, especially yesterday. The way he handled the questioning of Winnie Nyondo is very embarrassing. One, I know background ya water. I know Water was friends with you, SKC. So how do you make someone a chair who was close to SKC? What are you doing? What are you doing, Malawians? What are you doing? Malawi ndi nwatulo. You know, muntu onena kuti nizaki wa SKC sanga khaliba inquiry kumali panga lead inquiry yuti yenifuna ipeze chilungamu chinachitika nchani kwa SKC, because there's a bias there. So bias is not just about the actual bias, even the appearance of bias. But yesterday we witnessed clear-cut bias, crystal clear bias. Let me tell you 2 things that happened during the questioning of Mama Winnie Nyondo. Mama Winnie Nyondo. We need to amangubanga zao Gen Z. Kuma ni mtu onena uti kwenda kumamulemekeza. No, she's a mama, you know, Mama Winnie Nyondo. When Winnie comes into the room, Water says something that seems like he's thinking for the person, but he actually tries to demean Winnie. He asks, I didn't see that with any other witnesses. So from the tone, even body language, so Winnie interview, the questioning of Winnie, you should look at the body language ya Water Nyaminandu, his body language was off. Nemu bange difference, body language ya Water Nyaminandu when he was interviewing or when they were questioning Winnie, nemu ibwese when mene mujamu mudaloa, the Minister of Justice or mudaloa, wapona kita, you see, dziko la bansi limatiweruza based on our status, not necessarily our substance. The inquiry itself will show you that, and who, even the MPs, how they were interacting with Winnie Nyondo, they looked at him at Ojia, ndikumampanga treating at Ojia, ndikumunyazisa. But people, you don't see this. And I look at beyond what people are saying. Ati yankrujanji, mufusa, and not wapona. Water Nyaminandu committed a huge mistake yesterday, because Anamo Pieza witness. As a chair, the least you should do is to threaten, because you threaten the person. What are you doing, Water? Water,
You are threatening a witness. What who are you with? Are you even sharp here? What? Like on camera, you are threatening a witness. You are threatening a witness. What is your thoughts to this inquiry so far, counsel? No, don't distract me. Akateo, Pano tukambia nazake siyazuo. Imeenda imaliza ya FDH banki. Majaji awili. Amena makanika kupanga zintu. Kesi ya apiu. Kuti there was conflict of interest. They are then sitting kesi. Yokuza. And benefit yake ni mpinga njira yemweyo. There is conflict of interest. Huge conflict of interest. Look, Winnie mena kufika mulumu muja anhamwe kuzakale akumutenga Winnie kuti yojia ukuja nawo achidenya wawo alibekena kali kose sali educated amunya zisakale Winnie uja wota akulimba ntima kumama upyeza Winnie mukuzoa kuti mutha kumangidwa ndipo ngati niyo ine ndikuziwa wapona upon when you look at him carefully, he put it upon himself the burden kumpanga pressurize Winnie jakumuza mafuna nda vomere kuti anapanga post on 10th June 2024 about the kuti nyengo sina libino chumbilance kuti kunali nditu mafumu nchani panyapa mwamba panani the weather was bad akumpanga pushing Winnie kuti kumpanga force Winnie kuti avomere kuna kuti napanga posti pa 10. That's not what you do, Water. What kind of training are you people doing? Like, you try to now you told her kuti apolisi atakumangani kutika kumangisana. So panoba pali umbono ngwani yona kuti nditu Winnie nyondo anapanga post pa 13. You know? Ndeno aoda akumangani no. You need to apologize. Before we proceed, we need to apologize because there are a lot of nuances to this. It can be because Winnie is a woman. It can be because no. This is serious. We were my feminist no. You disrespected Winnie. It might be because of her status, because kudimina she's not the class yani mimi maona mwina mama ngana kuti muntu jamwina sana likuchanko ndifali sana likuchanko mwina kamera ifa sana likupole kwasa na sipole who ameneyo. You need to behave what anyaminana. You have to have some wisdom. You cannot treat someone like the way you did. You sungamo opcheze witness kuti kumangisa iniyo nde mubide ku kotifama manama mwana uri mundu mboni one saudi Winnie anabanga 5%. But now you see, you need to now leave everything. What is the relevance kuti anabanga post pa 10? Like, how important is this fact? Then, like, no. I was reflecting. Okay, let's assume Winnie anabanga post pa 10. Let's assume anabanga post pa 10. What is the relevant to this? What is the relevant? How important is this fact? Because it looks like this is it's a breakthrough in your thinking. So, what behave? You need to act, and mpange apologize. You should apologize to Winnie nyondo, mama Winnie nyondo. Khani yajuwidi meni mafuna kamba sonda kamba za khani ya Kingdom Zimbabwe mashares mene mpinganjira analibera bank mene jayo FDH bank. The second issue that I want to tackle the issue of Amalili's Hotel. Now, issue of Amalili's Hotel, I've been discussing this issue for more than 4 months, and in the Bangamala Vangapo ambili ochuluka bankani night ambassador. What these people are doing, the goody inquiry eating, inquiry eating. Koyamba, amafuna uri inquiry ituruge, impange implicate, chambezi, then we should be proceeding. And also, adresi, ajina, Mwanamveka, ajina Polinzi, ajina, the former, uyundani, Ana Mangilwa, Pompanoi, YMCP, Prince Kapodangaga. And nkani ya Prince sidna iwale muna basida belo inde kesi ja tonsi twina dudi tizuge tizisa tila kuti kesi likutiko basi mene yango telo mo deudi ata nimena mabangira me zobusa wake up ziwezo ka spirit kamene kupanga accept kuti nimena mabangira tu anthuwa amango pasa na belo basi nkani ata inyo mupanga pochani kuti samakhale choncho. What are you? Because bail is a right. You cannot. Of course, those people were not supposed to be given bail. But anyway, they were given bail.
we can't just then say tagonja. No. We need to wake up and push achina kabuna gagalo mu court milandu ya Malice Hotel ndi agree. Now, I kept on saying the arrest of achina Mwanamveka, achina Frank Mbeta, achina Ndana, mutaso kika muka ajembezi amene muli ndi umboni wa jembezi wa Malice Hotel. Ine ndi umboni wa jembezi wa Lin. Kesi ya Lin wafuna ubanga uchidraw ndi adibibiwa ndi umboni against jembezi. Ndiye imene ndi itenga mpani nthawi yake. Amwene. When it comes to justice, we on the side of justice. We are on the side of justice. Yes, you are right. Ndi mbuduma. Ndipo ndi fayake ndi makhala ndi mphamvu zoma yankhula zimene yankhula zifwa ine ndi mbuduma nditu. Wamva iwe sons, the sons of future na mate. Ine ndi mbuduma nditu. Now, when you look at vaso ntuzake ukayiyang'ana nkhani yokhuza Malice Hotel ukuona unena kuti the arrest of people did not require the conclusion of the inquiry. And this is APM amaziwa and APM tinamuza and APM anabanga order and tunyosumaziwa. 2 months ago there was an operation to arrest all the people that were involved in the issue ya Malice, but that operation was fated kabila inasokonezedwa ndi anthu akulu omwe atone jeno ndandani aina Frank Mbeta atu amapanga advise APM zora kuika. Kuma APM jabu nage ndiroya. Ndwe sangani yoda chifwadi ya atone jeno anga manina mize. Kumabe, ukamva atone jeno kwa zomwezo our secretary of the president and cabinet Saida, Justin Said ndikamba vaso kantaka menja kwa zomwezo akapita kwa Chisaya, kwa zomwezo akapita kwa mwana wake uja akwa zomwezo. So timbava tukatoka tamuzungulira mkuluyi ndimwampasa upangiro walakwika komano sukuti ndi excuse kumanga kwa anthu Malice Hotel zimaina kuchitika 2 months ago. They've prevented it. Anapasida mativi chanya. They even have influence ku fiscal policy kuja. Remember, investigation ya Malice Hotel, there are different players. Kuli ACB, kuli fiscal police, kuli financial authority, intelligence authority, kuli police at large, kuli our parliament. So there are a couple of people. There are a couple of people. There are a couple of institutions. Now, what has been happening is kuti mamuvu ose otesa nkhani avuda. Now they want to take the jugular. The jugular. They want to finish it off. And what are they trying to do? They want to take the principle yomwe yachokera Kenya, in the Supreme Court of Kenya, apanga chiganizo alemba chigamulo apanga decision yomwe kunena kuti public funds rather not the public funds, rather pension funds ndalama zikafika pension fund ina iliyonse, that money becomes private, whether the money is coming from public institutions or public officers. But the moment the money reaches the public, the fund, the pension fund, that money becomes private funds. Hello? So basically, with that principle, pension funds are private funds, then you do not have parliament. Parliament doesn't have powers. It's no longer a public issue. It's no longer an issue the parliament ingaiteng in wamanga investigation jaitira pompo. Komanso Victory Major ayigwisa ntchito the public imvenga rankhani amalisi ata kotira lamu kuti pana ibebo chimechina akwika. So that's how these people do. That's how they cartel. So they have already media personnel, and their media kali ma stories anali mbaka yango digidira. Drama so anaja kali, and drama akujabe. So they are waiting, and then the narrative will be like Ankani Sinaende, Komanso. They will focus much on the
the civil servants, the civil servants were not involved. Some are interested. But many inyake as into in the civil servants. Yeah. So Nkanija, as Kamangila kwamba zanzeru, they are taking away the story from the main issue, which is theft, which is the criminals that were trying to steal this money and not to be held accountable. Now, let me tell you that Kenya is one of the most corrupt countries. President Ruto, without trying to cause international problems, President Ruto, if it was Menari Chidima, President Ruto was twice Chidima. Aminama Muzua Ruto. They know that guy, andima inaga amena mpasa Kenya kujandi. Dolo wambi ndi shasha. Menari Chidima, mama mona kuchenjila Chidima uja. Kuchenjila manja Chidima uja. Kasi na ntole ka Chidima. Ruto did twice. So, corruption yagu Kenya is very advanced. So, even that decision is embedded in the corruption in the country. Ziko lagu Kenya lija. Even in Mbava, zika bandalama pandoba zikumaka sunga ku Kenya. Because Kenya has opened up. And amina kuziwa tu many corruption iko endira mtiko. Antu akaba ndalama, amwabidisa ku Kenya. Reserve Bank of Kenya, ikumala ndila antwaja. That's how bad Kenya is. So we cannot today be looking at what is going on in Kenya. But in any case, the principle is basic. Principle on the only na good. Any entity, even many Nico Insurance Company, Nico Company or a group of companies, Nico group of companies. The moment economy ya Malawi is dependent on Nico or Nico company ya Nico icha mene ya kula kuti chuma chake chikubanga affect mene economy ya Malawi kuendira. That company is semi-private, semi-public. Because if you're affecting the economy of the country, that institution cannot be fully private. Because you're affecting the public, you're affecting everyone. They were still, ndalama zimene zikubwera mu pension fund, kuchokera kwa civil servants, and ndalama zambiri zimene ziliso the impact on the economy ya Malawi. There's no way that money, whatever law you are using, majaji akuba katangali majaji opusa there's no way you can make a ruling that those funds are private. Sorry, private, and the public entities go, no, these are public funds. And that fund, that trust fund has an impact on the economy, has an impact on the welfare of the public. It has an impact on civil servants and all that. So, whatever you're planning, if you have, because the plan was to do it, delivery of judgment was today. Ina Gabriel GK Associates, Mbava, Maloya, Okuba, many, they are justices, they are criminals. Muka ona bamaso, angana ntope mpira. Kuchali chichoncho, kumpaka chichoncho, ngati normal people, but Gabriel is a criminal himself. Lawyer, wa mailisi, Mbava. And those are the people that are going to court. Kumbuyo ule ajina Frank Mbeta. Ajina wapona kita. Mbava ruzima banga the United. Ndife antamina jiri abuino. Amina aliense amafuna abangeza yeyo. Osafuna Kamangila uja. Mukama muona mungu muona Kamangila uja. Fana wausi. Akupanga zabu ino Kuyankhula. Akutine na wambira malawe kutindi fe opusa. Andino opusa kaya. You stupid. That's why this is why do we still have why do we have umuntu ngati mene alili Chikopa criminal record yake is so brilliant, like menya ma A ukaoka the A+. He's a criminal of A+ type. How is he your deputy chief justice? Ndemuzina kuti ndino sina ntogora. If udolo wa Malawi ulipatiputa nduzeni. I can give you examples one after another why Malawi is in yachuruka ndiyanthu. Obviously, that's why I'm able to do the work I'm doing. That's why people are able to give me information. That's why I have my whistleblower. That's why I'm able to manage this page. See, we not say a good number of Malawians are stupid, and we have to call them stupid for them to then rise up. You're not stupid.
You know, a country that doesn't have forex, you are in that country and you know you're okay. You can't even afford fuel. You're not stupid. Oh, you are stupid. Must think it. Mphamvu zokanira kuti inu si anthu ogunata, si anthu atulo, si anthu opusa. Mumazitengera kutiko because you are. It's as simple as that. You don't even need to look around. It's so face to mukupita kuchipatala usapeza mankhwala, ma minister ana kuenda zimagalimoto za 400 million. Ndiye mukunena kuti you're not stupid. Inu mukupita kuchipatala uja simukupeza ko mankhwala. But the minister wa health, minister wa finance, my minister agwendera magalimoto 500 million, 500, 600 million. And you're saying you're not stupid, really. I give you facts. And that's what I always do. I give to call a Malawian stupid is an understatement. It's actually an understatement. There should be another word discovered. The word Malawians are stupid is an understatement. There's more. It's just beyond. It's just beyond comprehension. It's unfathomable. Like it's so food. It's easy to invest. I have debunked their plan to declare pension funds to be not public because I know the law. You can't lie to me. Even if you describe pension funds, civil servants, and it has an impact on the society, on the public, and in fact, the fund is important for the economy. It plays a role in the economy. Then you want to call it, those are strict public funds. When you read the press trust case imene machedwa kuti press trust imene analemba Justice Mwangulu, it speaks of this. Now, amene sakuziwa, amene sanapitepo ku law school, ndikana kuti press trust corporation mina samvesa koma ndi itambasula in 5 minutes. Bear with me in 5 minutes. I know you have to work and all that. I need to work as well. I need to eat. I need to do all sorts of things. I need to bath, you know. Press trust Gamuzu akulamulira Malawi anayambisa chikampani. Anayambisa chikampani chimene chocho chimayendesa mina 70% ya economy ya Malawi, mina 60% ya economy ya Malawi. Ndiye press trust momwe mnali na daily body, mnali chanchani, mnali makampani onse ambiri. This was a group of companies. Now, Kamuzu chanamwalira. Chifanyana zoti nthawi ya Kamuzu mena malamulira Kamuzu panalibe kusiyanisa pakati pa state MCP ndi MCP. Panalibe kusiyanisa pakati pa chipani cha MCP ndi dziko. Company ya press trust inatengedwa ngati property ya Kamuzu. Now, when Chair became president, there was that fight. Chair ananena kuti iyi ndi company ya boma. There was no way dziko la Malawi linangapita patsogolo with my party. We don't have economy. We need an economy. And the press corporation, press trust, ndimene inali anchor to the economy. Inali ntsanamira ya chuma Malawi. IMCB yanaika kamina amene aja achina John Temba anthoipa kwambiri. Achina John Temba naye anthoipa kwambiri. Anapanga nkhaza anthu ambiri komanso amafuna kuyika kamira press trust kuti khale yawo azigawana chumacho ku MCB basi khale cha chipani. Kuti anthu MCB aja ndi anthu ankhaza kwambiri. Ndipo ndi anthu opanda chisoni. Anayika kamira press trust kuyigwira mashalabado press trust Malawi. So Chair knew kunena kuti I cannot proceed this. I cannot succeed. I cannot run this because Kamuzu mweyo mena amampasa Malawi Queen anamuza nina kuti Kamuzu kumuza Queen kuti you see ufulu opanda chuma chozimira pawekha ndi opanda chabe uli chabe Kamuzu amene. So Chair understood that. Bakiri Muzi understood that. The people around Bakiri understood kunena kuti mukangoisiya press trust kuti ipulumuke, MCP will retain the power. Ipitiriza kulamulira dzikoli izilamulira through press trust yo. So anayika kamira imene because it was the economy, the anchor. So anakagwesa economy ya Malawi and anakamungira muluzi. Zimene anamanena zija
democracy ni ngondo. Amafuna udabange prove kuti democracy ni ngondo fa amafuna abulese kiyose mudziko. Justice maungulu mupeze tsiku anthu amene mumapanga ma public lecture tamanga ni public lecture university public lecture taitani na maungulu akufotokozenza press so mupange understand some of these things. Ndipo point yayikulu inanena kuti press trust ndi ya Malawi, it belongs to the people because the economy of Malawi is dependent on this institution. So singakhale ya munthu ndithu it was that's what turned a press trust into a public entity. So you can't then be turning you see legally not even looking at the impact. What the press trust, I mean not press now we're going to pension fund trust. Kodi mapanga operate bwanji ningati mene anthu amasungira ndalama ndi employee ndi employer za munthu uja kuti akamaza tani akamaza panga litaya akamaza puma pa ntchito azayambire pena pake azakhale ndi kena kamene amanena kuti pension eti ndalama yolandira ukapuma pa ntchito. Now kodi imayenda bwanji iweyo amene ukugwira ntchito we iyi number 2017 kuliso another structure, another legal framework before then kumapita. So but we'll focus on this one. Now imapanga operate bwanji iwe wanchito umapanga contribute 40%, boma imapanga contribute 60%. So mukampani ija mu trust imene the pension public service, and it's actually it's called public service pension fund trust. And they want to declare this institution into a private entity. And Alibe Manyazi, they are not shy. And Alibe Manyazi dimanta ifua Malawi di no gunata. Malawi di not hatulo. You see, Boma anything else that the trust does, it has 60% stake. Imabanga want to do 60%. So the biggest contributor to this fund, the Boma guy. So how can you declare this funding into as a private entity? No law can justify this. And so the stupidity you're trying to do, mungo bwesabu mpungo, mungo zone sila utitsiwanu, mungo zivulabu malipchata, muonika mbanda muka mbwelele, muka mbwetete, muka mbwetete, tukuona ni mbwetete. Play your games, but don't play with people's money. Don't play with the poor. Mutamone ngati musogwa kamatsiku nali muzagwa ndimo muzagwa mopweteka muzachola makosi. Let us pray.